Die Samstags Mensch samt durch das Westfield South Center, Doc Mara Ellison Nam, kaum et was war. Sei konzentriert sich darauf, ihren Sohn, little Leo, deren zu hindern, zu weit weg zu gehen, während ein Kinderbutch betrachtet. Das Einkaufszentrum rock nach Starbucks, Espresso und neuen Turnschuhen jurenlich beruhigend dinge. Nicht studiert darauf hin, das ihr gesamt vergingen, heit sei gleich mit der wacht eins Auto, und falls einholen would. Leo zog in ihrem Amel, Mama, können wir das mit den Planeten nehmen, Mara lächelt, wenn du es diesmal wirklich liest, zweies Sassai nicht aber Sassai. Nathan Cole perfekter Anzug, perfekts Haar, dieselb kalt selbstsicher. Heit y mit 25 blieb mitten im Schritt stehen. Sein verlobt plaudert neben über das Abendessen, verleg anungslos, das Nathans Welt gerade Zerbrach, while Leo ins Licht trat. Und der Jung sah exakt aus wie ein sechs ihreich Version von Nathan. Dieselben Haselnuss, braunen Augen, dasselb spitzy Kinn, dieselb Neigung, den Kopf nugerig zu kippen. Nathan hielt den Atem an. Mara sein Stimm war kaum mehr als ein Flüstern, unglaublich erstig Jeeds Wort, Mara erstat, langsam, widerwillig dreht sei sich als ihr Augen sein treffen, which die Farbe aus ihr Gesicht, das hers hämmert Schmerschaft, Erinnerungen schnitten tief hinein, billige Wohnung, sein kalt Stimm, wenn du das Baby behältst, ist es vorbei. Ihr zitternden Hand, sein typisches Schweigen, sieben Jahr, die sei damit verbracht hat, sich aus den Trümmern wieder aufzubauen, die hinterlassen hat. Nathan matcht einen Schritt näher, den Blick auf Leo gerichtet. Wo ist Mara stellt sich Schutz, zwischen die beiden, doch Leo lugt ihr Huft, unschuldig und neugierig. Mama, flüstert warum schaut dieser Mann mich an, als would mich kennen. Maras Kehl schnuet sich zu. Nathans verlobt bemerkt es endlich. Nathan was ist los, ist dies Frau? Konnt nicht antworten. Stat das unmöglich an. Sein vergingen, heit sein luge, seinen Sohn und die Wahrheit, die vergraben hat. Stand nun vor ihm in dem Gesicht eins kleinen Jungen, das seinem eigenen Glick sein Atem war unregelmäßig, die poliert selbstsicher, heit riss wie ein Bruchige Mask. Menschen gingen sei Harem Keufer, Teenager, Familien doch vor herrscht still. Nur Mara und der kleine Jung existierten in diesem Moment. Mara, sagte diesmal kräftiger, sag mir, wo dieses Kind ist. Mara zog die Kiefer zusammen. Das geht dich nichts an. Leo neugierig und furchtlos sah Nathan mit den gleichen Haselnuss, braunen Augen an, die Nathan jeden Morgen im Spiegel sah. Die Ähnlichkeit war unverkennbar, fast. Spurtisch Nathan schluckt schwer. Gehört mir, oder? Mara blinds alt nicht. Du hast den Recht verloren, das zu fragen, en dem Tag, als du mir sagtest, ein Baby would den Zukunft ruinieren. Die Wort treffen wie ein Schlag. Charlotte's Verlob spuet endlich, dat was schrecklich falsch war. Nathan warum redest du so mit ihr, wo ist sei, Nathan antwortet nicht. Sein Gedenken wirbelten durch die Zeit, billige Jalousien in einer Studentenwo, nung Mara weinend aufgeregt schreiend über Praktika, Image und Unbereitschaft. Glaubt damals, sei aus seinem Leben zu streichen, sei das sicherst. Warum hast du es mir nicht gesagt? Flüstert Mara lacht leis Schmerschaft, du hast mir sehr deutlich gesagt, dass ich nichts zu sagen heb. Leo zog ernut in ihrem Amel. Mama, kennst du diesen Mann? Mara nahet sich hin, zog hina, Liebling, lass uns gehen. Doch Nathan trat vor, die Stimme zitternd. Wart Mara bits, Mara richtet sich langsam auf, hielt Leos Hand wie einen Child. Nein, Nathan, jetzt darfst du nicht bitten. Charlotte stat zwischen ihnen, die Erkenntnis breitet sich wie Giftos. Nathan, ist dieses kein Danes. Nathan griff instinktiv, aber beruhigt nichts, nur die Bewegung, die zu seiner Family het gehören können. Mara, lass mich mit ihm reden, lass mich mit dir reden.
du sprichst nicht mit meinem Sohn, du sprichst nicht mit mir, du bekommst keinen Teil unseres Lebens, Leo blinzelt, Mama, ist alles okay, ja, Baby. Alles ist gut, doch Nathans Augen werden kelten sich mit etwas, das Mara nur so gut kennt, nicht lieb, nicht Ruhe, Besitz, Angst und ein gefährlich Art versweflung, ein Art, die bedeutet, das nicht lies jehin woed, die Mensch im Samstag im Westfield South Center samt Vorleben, doch Mara Ellison nahm kaum was devon war, sei war ganz darauf konzentriert, ihren Sohn, den kleinen Leo, devon abzuhalten, zu weit wegzulaufen, während fasziniert ein Ausstellung mit Kinderbüchern betrachtet, der Geruch von Starbucks, Espresso und neuen Sneakers erfüllt die Luft. Alltäglich Bürohygiene Dinge nicht studiert darauf hin, dass ihr gesamt Vergangenheit heit gleich mit der Wacht eins Auto, Unfalls in ihr Leben zurückkehren wood, Leo sag in ihrem Amel, Mama, können wir das mit den Planeten nehmen, Mara lächelt, wenn du versprichst dieses Mal auch wirklich zu lesen, sei bemerkt ein Sonnich nicht, doch hat sei sofort gesehen, Nathan Cole Makeloser Anzug perfekt frisser dieselb kalt. Selbstsicherheit, die mit 25 gehabt hat, erst, mitten im Schritt. Sein verlobt plaudert neben über Dinneries, Verungen, verlig anungslos, das Nathans Welt gerät aus sein Anderbrach. While Leo ins Lit getreten war, und der Jung sagen, aus wie ein Setschirige Version von Nathan selbst, dieselben Häselnis, braunen Augen, dasselb spitze Kinn, dieselb Neigung, den Kopf. Kippen, wenn nugerig war, Nathan hielt den Atem an. Mara, sein Stimm war kaum mehr als ein Flüstern, unglaub erstig Jed Silb. Mara erst, langsam, widerwillig, undreht sich In dem Moment, als ihr Augen sein treffen, which die Farbos ihrem gesicht, ihr hers pot Schmerschaft erinnerungen schnitten durch sei hindurch, ein Belige Wohnung sein kalt Stimm, de sagt, wenn du dieses Baby behelst, sind wir fertig. Ihr zitternden Hand sein Signator, sei still zwingend, sieben Jar in denen sei sich aus der Asch, die hinterlassen hat, wieder aufgebaut hat. Nathan trat einen Schritt näher, den Blick auf Leo fixiert, fragt die Stimme kaum hörbar. Ist Mara stellt sich schützend vor, zwischen in und ihren Sohn. Aber Leo lugt ihr Huft, neugierig, unschuldig. Mama, flüstert Warum schaut der Mann mich an, als would mich kennen? Mara's Hals schnuet sich zusammen. Nathans Verlobt bemerkt diesen Blick. Nathan was los, ist dies Frau? Antwortet nicht. Konnt nicht. Steht auf das Unmöglich, sein Vergangenheit, sein Luge, seinen Sohn, die Wahrheit, die begraben hat, stand nun vor eingeholt in das Gesicht eins kleinen Jungen, das seinem eigenen Glück, sein Atem kam unregelmäßig, die poliert Sicherheit, die immer getrigen hat, riss wie ein Jesbringen Mask. Menschen bewegten sich sei herum, Shopper, Teenager, Familien, fuhr nur die mal jedoch still gefallen. Nur Mara und der kleine Jung, halb hinter ihr versteckt, existiert in diesem Moment. Mara, sagt ernut diesmal lauter, sag mir, dieses kind ist, ihr Kiefermuskeln spanden sich. Das geht dich nichts an. Doch Leo, neugierig und furchtlos, blickt Nathan mit denselben Häselnis, braunen Augen an, die Nathan jeden Morgen im Spiegel sah. Die Ähnlichkeit war unverkennbar, beinahe spöttisch. Nathan schluckt schwer. Ist meiner oder? Mara blinzelt nicht. Du hast das Recht verloren, danach zu fragen, an dem Tag, an dem du mir gesagt hast, ein Baby would dein Zukunft ruinieren. Die Wort treffen wie ein Schlag. Sein Verlobt Charlotte sput. Endlich das was schrecklich falsch war. Nathan, warum redest du so mit ihr? Ist sie? Nathan antwortet nicht. Sein Geist rast rückwärts durch die Zeit. Billig Gelosien in einer College. Wohnung, Mara weinend, hin und hergehend, schreiend über Praktika, Image und Unvorbereitetheit. Damals hat geglaubt, sei aus seinem Leben zu schneiden, sei die sicherst Wall. Warum hast du mir das nicht gesagt? Flüstert Mara Lachleis Schmerschaft, du hast sehr deutlich gemacht, dass ich nicht zu sagen heb.
Leo zog ernut and einem amel. Mama, kennst du diesen Mann? Mara nyet sich hin, zog I, in nazu sich, liebling las uns gehen. Doch Nathan trat vor, die stim zitternd. Wort Mara, bit. Einen so bitten zu hören war surreal. Mara rich, tiet sich langsam off. Hielt Leo's hand wie ein Schutzschild. Neen, Nathan, du darfst jetzt nicht bitsagen. Charlotte stat zwischen einen, die Erkenntnis breitet sich wie Giftos. Nathan, ist dieses kein Danes? Ihr Stimm brach auf ein Wise, die aufmerksam, Kate der umstehenden Schopper auf sich zog. Nathan streckt instinktiv die Hand aus, beruhigt jedoch nichts, nur ein Griff nach dem, was sein Family het sein können. Mara, lass mich mit einem reden, lass mich mit dir reden. Mara trat zurück. Du sprichst nicht mit meinem Sohn, du sprichst nicht mit mir, du bekommst keinen Teil unseres Lebens. Leo blinzelt, Mama, jät is uns gut. Mara zwang sich zu einem ruhigen Atemzug. Ja, Baby. Uns jät is gut. Aber Nathans Augen werden kelten sich mit etwas, das sei zu gut kennt. Nicht lieb, nicht Ruhe, sondern Besitzgier, Angst und ein jefferliche Art von Versweiflung. Die Art, die Beduty das nicht einfach still wegehen would. Mara ging schnell, hielt Leo's klein Hand fest, als het sei Angst, kern Intuition. Ihr Puls hämmert in ihren Ohren, überturnt das Jerisch der Mal, sei hat sich geschworen, das sei, salt sei Nathan Gemmels wiedersehen, stärker, kälter, unberuhbar sein would. Aber nichts bereitet einen darauf vor, dem Mann. Gegenüber stehen, der versat hat, den kind Oscillation. Hinter einen Durchbrach Nathans Stimm die Mensch, Mara stopp, sei tat is nicht, doch Leo blickt unschuldig zurück. Mama sieht traurig aus, traurig, wenn Leo nur wust. Rolltrappen, fang at mit Mara in Lickos, doch bever sei die Stufen betrat, touched Nathan unten auf, außer Atem, blockiert ihr. Flucht Charlotte folgt ihm, blass und angespannt. Mara bit. Sagt Nathan, die Stimm bruchig. Ich brauch Antworten. Die hast du skan. Entgegnit sei. Du magst sei nur nicht. Nathans Blick wandert wieder zu Leo. Das Kind niegt den Kopf exakt wie Nathan. Et was in einem Zerbrach innerlich. Du hättest mir sagen sollen, flüstert Ich hat einrecht is zu wissen. Mara's Laschen war scharf. Einrecht Nathan, du hast mir gesagt, ein Baby would dein Leben ruinieren. Du hast mich dieses Papier unterschreiben lassen. Du bist als erster Gegengen, Charlotte's Lippen öffneten sich, Papier, welches Papier? Mara's buet, wie ihr die alt Übelkeit hochstig, die Erinnerung war scharf, die in Wohnung Nathan, der einen Stift in ihr zitternd Hand legt, sein Stimm kalt und einstudiert, unterschreibt. Einfach Mara mag is nicht schwör, Nathan versteht sich, das war vor Jahren, ich war jung, ich panisch, und ich war allein, sei schnappt, dies Panik, die du ein Nacht fühltest, ich heb sei 7 Jahr lang getrigen, die Schopper verlangsamten ihren Schritt, sputen die Spannung. Nathan trat näher, wir können das klären, ich will beteiligt sein, Leo zog ernut in ihre Hand, Mama, wo ist wirklich? Bever Mara antworten konnte, trat ein new Stimm ein. Ruhig tief gelassen. Mara, alles in Ordnung. Dr. Harris Wynn kam mit einer Barnes and Noble. Tash sein and wissen. Heit wie ein stiller Sturm. Sah Leo and Dan Nathan. Nathan strabt sich. Bist du, Harris hab die Augenbra. Jemand, der nicht zulässt. Das sei in einer Mal in die ich gedrängt word. Charlotte stat zwischen den drei Erwachsenen, Dan zu Leo, ihr Ausdruck wandelt, sich von Verwirrung zu entsetzen. Mara? Sagt Harris sanft, lass uns gehen. Und zum ersten Mal seit Nathan sah Mara sich sicher genug, zu atmen. Nathan stat Harris an, als sei der Mann aus dem Nichts aufgetaucht. Gross, Jeff asked. Ein fascher dunkelgrauer Mantel, worked Matchtiger als Nathan G. in seinen Mastisch, naderten Anzugen. Harris stellt, sich leicht vor Mara und Leo, nicht aggressiv, sondern mit einer ruhigen Autorität. Die Nathans Kiefer zusammenpressen ließ, ich rede mit ihr, schnappt Nathan, das geht uns beid an, Harris blinzelt nicht,
is hurt off, uch bade zu betreffen, so bald du I her kind erschreckst. Nathan's jessit verden kelt sich, ich heb das nicht getten, doc du, Harris stim blieb ruhig, doc der Stahl dar, unterwar unmissverständlich. Leo rukt instinktiv neher zu Harris, Mara bemerkt is und fuhlt ein well der Erleichterung. Harris war immer freundlich, rend I her Arbeit im Butchladen Jewison, doc I, jetzt als Schutzkeil zu sehen, ließ et, was in I her loss. Charlotte trat zitternd vor, Nathan were is sei und warm seat dieser klein jung, sei brack ab die Augen juetet in entsetzlicher Erkenntnis, Nathan ignoriert sei, Mara were reden jetzt. Neen, sagt Mara bestimmt, were jehen, sei versucht Leo zum Ausgang zu führen, doch Nathan streckt die Hand aus, als wollt ihren Arm greifen. Harris regiert sofort, Nathan zu beruhren, tratner na genug einen zurückzudrängen, nicht heirer, warnt Harris lies, nie heirer, Schopper beobachteten none fan. Ein sicher Hatzman kam einen entgegen, Nathan blickt sich erkannt das die Konfrontation schnell außer Kontrolle geriet. Mara, sicht Nathan, davonlaufen ändert nichts an der Wahrheit, Mara hab das Kind, ich renn nicht. Ich beschütze meinen Sohn vor dem Mann, der einmal vers, hat, ein Oscillation. Mara zog Leo injur en sich, während sie die Rolltreppe hinuntergingen. Jeder Schritt halt in ihrem Kopf, why ein Trommelschlag, Nathan folgt, doch Harris hielt ein weiter auf Abstand ruhig, doch wachsam. Leo schot neugierig über ihr Schulter. Mama, warum ist dieser Mann so traurig? Mara zwang sich zu einem ruhigen Lächeln. Manchmal sind which seem traurig, while sie falsch entscheid, engine getroffen haben. Leo nickt, als könnt die Welt auf dies Weise verstehen, obwohl erst sech jar alt war. Nathan ging nicht weg. Sein Blick folgt einen, während Harris einen weiter hin im Griff hielt. Charlotte schien nun völlig überwältigt von der Situation und murmelt immer wieder, why can't das sein? Nathan schüttelt den Kopf. Ich wusst is nicht. Ich wollt is wissen. Mara hielt in nie, dreht sich zu Leo immer nach in ihrer Hand. Wissen, du hättest das sein können, jeden Tag. Du hättest sehen können, Nathan. Sein Jessit, verzog sich vor Schmerz. Ich heb Fehler gemacht. Ich war jung, ich war feig. Aber ich will is wieder gutmachen. Mara lacht bitter auf, wieder gutmachen. Du hast 7 Jahre gebracht, Harris zu finden, das dein Sohn existiert. Harris trat vor, sein Stimmfest, aber ruhig. Mara, is jait nicht darum, einen zu bestrafen. Du entscheidest, ob Teil von Leos Leben sein darf, aber nicht heirer, nicht jetzt. Wir bringen euch raus. Mara nickt. Leo kuschelt sich in sei, spuet die Anspannung, aber auch die Sicherheit, die Harris ausstrahlt. Nathan niff die Augen zusammen, sein Lippen zitterten, sich bemüht, die Kontrolle zurückzugewinnen. Ich muss mit ihm reden. Mara schüttelt den Kopf. Du redest mit niemandem, Nathan. Nicht jetzt, nicht vor ihm. Sei errichten den Ausgang der Mal. Die kalt Februarluft schlug einen entgegen, aber Mara spuet, why die Kugelbreis ihr Sinn schäft. Leo kitchert lies, Harris die klein Hand ergriff an ein Comic, but Joe's seiner Tasch zeigt einen Ebzulinken. Nathan blieb auf der Treppe stehen, sein Augen fest auf Mara gerichtet, als het Angst, das sei, verschwinden könnt, bever das Wort ergreifen konnt. Charlotte stand denben ihr aus, druck ein Mischung aus Verwirrung und Enttäuschung. Mara bit. Sagt Nathan ernut, sein Stimm lies fast flehend. Mara trat einen Schritt zurück, Leo dickt und sich gedruckt. Bit ist nicht genug, Nathan. Du hast dich entschieden. Du warst nicht da. Du hast einen verpasst. Nathan balt die fest. Ich wusste nicht, why ich heb mich geschämt. Mara unterbrach einen. Du hättest nicht geschämt sein müssen. Du hättest einfachner kommen müssen. Harris legt ein Hand auf Nathans Schulter, ein stiller Versuch, einen zu beruhigen. Beruhig dich, du bist jetzt heirer, und das ist ein Anfang, aber Mara entscheidet, why es weitergeht.
Nathan nicht langsam kämpft mit Tränen, die nicht zulassen wollt. Ich will ein Teil seines Lebens sein, flüstert Ich weiß, dass ich es nicht verdient habe, aber ich. Mara schüttelt den Kopf. Werden sehen, du musst Vertrauen verdienen, Nathan. Vertrauen, das du zerstört hast. Charlotte murmelt was von der Zeit, ihre Stimme zittert. Viel ich salten were ein Chance geben. Marissa sei en die Augen voller Unglauben, ein Chance hat 7 Jahre verschwendet. Es geht nicht Chancen, Charlotte. Es geht darum, dass mein Sohn sicher ist. Ich entscheid, wer einen sehen darf. Nathan senkt den Blick, die schwer seiner Vergangen, lastet auf seinen Schultern, aber ein Funken Hoffnung blitzt in seinen Augen auf. Leo zog en Maris Hand Mama, können wir jetzt einen Hotdog essen. Mara lacht leis, erleichtert über die kindlich Unbeschwertheit. Ja, Liebling, aber nur einen. Harris fuhet sei zu einem kleinen Imbist, und Nathan beobachtet aus der Fern, die Schien war alltäglich und doch surreal. Nathan erkannt das Leben, das verpasst hat in diesen einfachen Momenten sichtbar war. Leo lacht, Leo zappelt, Leo war heirer und jetzt und Nathan konnt nichts tun, außer Zuzu sehen, während Mara und Leo ihre Hotdogs essen. Kam Nathan langsam näher, aber Harris blieb zwischen ihnen. Ich weiß, dass ich viel verloren habe, begann Nathan vorsichtig. Mara hab die Augenbraue, und willst du ein Ausred hören oder die Wahrheit? Nathan schluckt schwer. Ich will die Wahrheit. Ich will, dass du weißt, dass ich es beru, jeden Tag. Mara sah in die Augen scharf. Ru ist ein Wort, Nathan. Leo brought Taten. Du wirst sehen, ob du dazu fähig bist, nicht Wort. Nathan nickt langsam. Wust, dass dies kein einfacher Weg sein wued. Es wued seit Brochen gettelt, und vor allem demet, Harris, der die Situation weiterhin beobachtet, nickt Mara zu, als Zeichen der Unterstütz, sang. Nathan senkt den Blick, schien die Verantwort, endlich zu erkennen, die jarlang gemeden hat. Charlotte stand, abseits still, ihre Gedanken were, unfähig, die Tragweite der Vergangen. Zu begreifen. Leo blickt zu Nathan auf, sein kleinen Augen neugierig. Mara griff nach seiner Hand, hielt einen fest, und flüstert, du darfst ihm nicht zu nah kommen, Liebling. Leo nickt, vertraut seiner Mutter, doch ein Funken Neugier blitzt auf. Nathan bemerkt es, und sein Herz schmerzt. Hat die ersten Jahr seines eigenen Sohns verpasst, die ersten Lascher, die ersten Schritt, die ersten Wort, und all das konnt ihm in zurückgeben. Die kalt Luft der Mal war jetzt ersetzt durch die Wärme der Winterson draußen. Mara spuet, why ein new Realität sich langsam formt. Nathan wued nicht verschwinden, aber Mara wued die Kontrolle behalten. So why sei es all die Jar getten hat? Harris stand neben ihr, bereit, im Notfall einzugreifen, doch Mara wust, dass es mehr als physisch Präsenz braucht Entschlossenheit, Klarheit und den unerschütterlichen Willen. Ihren Sohn zu schützen. Nathan trat einen Schritt weiter, die Augen auf Leo gerichtet. Mara atmet tief durch. Sei wust, dass dies erst der Anfang eines langen Prozesses war, das Vertrauen nicht sofort zurückgegeben wird, und das Vergangenheit und Gegenwart wird weiterhin offen prallen wuden. Doch in diesem Moment, als Leo lacht, als Harris neben ihnen stand und Nathan Süße erkannt sei, dass sei bereit war, sich der Herausforder zu stellen. Die Vergangenheit war da, aber sei kontrolliert die Gegenwart, und Leo wued sicher sein, solange sei es war. Ein unerwarteter Anfang die Sonne stand hoch im Winterhimmel, und die Straßen vor der Mal waren geschäftig. Mara hielt Leo weiterhin in der Hand spuet, why sein kleiner Körper voller Energie zappelt. Nathan folgt ihnen langsam mit einem schweren Schritt, als wued jeder Meter im bewusst Mädchen, why langer die letzten Jahr verpasst hat. Harris blieb dicht in ihrer Zeit, ein stummer Schutzengel,
Der Soul Mara als od Leo Sicherheit gab, Charlotte hat sich was Zurückgesigen ihr Augen beobachteten die Schien, die sei nach immer nicht vollständig begreifen konnt. Mara blieb plötzlich stehen und sich zu Nathan, gehen langsam Nathan, Leo Zeitbrochen, du wirst Zeitbrochen. Aber das Wichtigst, du hast kein Kontroll hierer. Du darfst nur schon lernen worden. Nathan senkt den Blick, die schwer seiner Schuld spürbar. Ich weiß und ich alles tun, is wieder gutzumachen. Mara nickt nap. Gut. Dan las uns anfangen, Schritt für Schritt. Erst Begegnungen, nu regeln sie setzten sich auf ein Bank in einem kleinen Park, neben der Mall, Leo spielt mit einem kleinen Spielzeugatto auf dem Boden Nathan beobachtet, wie sein Sohn lacht, wie sein Lächeln die Winterkälte zu durchbrechen schien. Mara spürt die Unsicherheit, die in ihr Aufstieg. Sie wollt vertrauen zulassen, aber nicht zu schnell. Nathan must beweisen, dass bereit war, verantwortung zu übernehmen, dass mehr war als Wort und Ruhe. Leo, willst du Nathan was zeigen? Mara bugt sich zu ihm hin, unter. Leo schaut zu Nathan auf, zögerlich. Willst du mein Auto sehen? Nathan nickt sanft. Ja, Leo, zeig es mir bit. Leo reicht ihm das Spielzeugatto, und Nathan nahm es vorsichtig, fast vorsichtig. Ein kleiner Moment, ein winzig Bruch zwischen Vergangen, heit ungegen Wort, die beid zu überqueren Versichten. Schwierig wariten Charlotte trat näheren murmelt. Es ist schwer, so zu sehen, nachdem alles passiert ist. Mara nickt, ich weiß. Aber es geht nicht darum, Gefühl zu verdrängen. Es geht darum, dass Leo sicher ist. Alles andere kommt später. Nathan senkt den Blick. Ich hätt mehr tun sollen. Ich hätt nicht im Stich lassen dürfen. Mara atmet tief durch. Das heißt du. Aber du kannst es jetzt ändern, wenn du wirklich willst. Kein Wort mehr, Nathan. Taten? Harris beobach, die Schien aufmerksam, bereit einzugreifen, doch Mara spürt, dass die Kontrolle in ihren Händen lag. Sie konnt den Verlauf der Begegnung lenken, Nathan lernen lassen, wie schwer Verantwortung sein kann. Leo spielt weiter, ahnungslos, aber neugierig, während Nathan versucht, ein Verbindung aufzubauen, vorsichtig, respektvoll. Erst Schritt der Annäherung die Stunden Virgingen, und Nathan begann langsam, kleine Fragen zu stellen, Leo kennenzulernen. Wollt wissen, welch Farben Leo macht, welches Essen am liebsten aß, welch Spiel ihn begeisterten. Mara beantwortet die Fragen neutral, ließ Nathan den Raum, aber behielt die Kontrolle über das Tempo. Leo lachte immer wieder, und Nathan schien, dies einfachen Moment intensiv zu genießen, als würden sie all die Jahre kompensieren, die verpasst hat. Mama, darf morgen kommen, mit mir zu spielen? Leo schaut sie mit großen Augen an. Mara zog ihn sanft auf ihren Schoß. Wir werden sehen, Liebling, es hängt davon ab, wie sich alles entwickelt. Du musst vorsichtig sein. Nathan nickt zustimmend. Ich werd nichts tun, was Angst macht. Ich versprech es, Mara beobachtet ihn genau, spürt, dass ein Funken Ehrlichkeit in seinen Worten lag, und sie spürtet, das Vertrauen langsam, aber sicher, aufgebaut werden konnt. Ein zögerliches Vertrauen die Tage Virgingen, und Nathan nutzte Gelegenheit, sich seiner Verantwortung zu stellen. Kauft klein Geschenk, half beim Einkaufen, spielt geduldig mit Leo und Forderungen zu stellen. Mara beobachtet, wie sich Nathan verandert ein Mann, der langsam, aber sicher lernt, wie man ein Vater war. Charlotte begann ebenfalls, ihr Zweifel zurückzunehmen. Erkannt, dass Nathan vielleicht tatsächlich ein Chance verdient. Emma Ben saßen sie zu Hause, Leo schlief friedlich in seinem Bett, und Nathan setzt sich vorsichtig gegenüber von Mara. Ich denk dir, dass du mir ein Chance gibst. Ich weiß, ich heb viel zerstört, aber ich will alles tun, es wieder aufzubauen. Mara nickt. Es wird nicht einfach sein, Nathan. Du musst Geduld haben, Verantwortung tragen und vor allem ehrlich sein. Wenn du das kannst, werden wir einen Weg finden. Nathan seufzt erleichtert.
Ich word alles tun. Ein neuer Anfang die Sonne sank hinter den Häusern, und der Winterhimmel färbt sich rosa. Mara spuet, das ein Kapitel, indeed, und ein News began. Nathan war nun Teil ihres Lebens, aber auf Augenhöhe, unter Regeln, unter Beobachtung. Leo und noch nicht die ganz Tragweite, aber sein Unschuld und Freude waren der Anker, der alles zusammenhielt. Harris lehnt sich sofort in Zurück, Charlotte lächelt zaghaft und Mara spuet, das sei die Kontrolle über die Situation hat ungleichzeitig bereit war, Vertrauen zuzulassen. Für Nathan begann ein schwieriger, aber ehrlicher Weg. Für Mara und Leo begann ein vorsichtiger, aber hoffnungsvoller Neuanfang. Vergangenheit und Gegenwart treffen aufeinander, und langsam entstand eine neue Family, die gelernt hat, das Liebe, Vertrauen und Verantwortung Hand in Hand gehen mussten, wenn sie überleben. Walton Mara blickt zu Nathan, dann zu Leo und wusste, dass dieser Weg hart werden würde, aber dass auf voller Möglichkeiten steckt.